Hello, my dear achievers. How are you all? Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you doing, all? Yeah, I came here. You can see Renuka Seliveru. You can see me, right? I was here only in the class. I don't go anywhere. Let me check the audio and the video is clear. Good, Akshay, good, very good. Yes, yeah, fine. Alakonda Nandini, fine. You love physics, you don't like chemistry? Fine, Gamester Sai Charan. Am I audible, beta? Yes. I'm very clear. Yeah, Ram Sai Prakash, Taviti Raju. Good evening, Subhana Taslim. And sorry for the delay for your question. Definitely will be doing today. Yeah, Kitlas family, hello. You love physics plus chemistry. But chalo, Srikanth Sir ki fauzi ho, banduk utha do. Chalo, let's begin the session. Hi, Subhana Taslim. Alright, beta. So you can see these acids, bases and salts textbook exercise questions. So most of the students, they worried about textbook exercise backs. So textbook end questions. Okay. Good evening, Jonas. Right? So chala confuse అవుతూ ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళ కోసమే మనం ఈ సెషన్ చేస్తూ ఉన్నాము. And not only for not only for Andhra Pradesh Board, it is useful for CBSE as well as Telangana State Board. Telangana State Board వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. So I hope you are doing good for the session. So ప్రతి ఒక్కరు మన తమ వెపన్స్ని పట్టుకొని సెషన్కి రెడీ అయిపోతున్నారు. నేను కూడా నా వెపన్ని పట్టుకున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ మై వెపన్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. కార్బన్ అండ్ కాంపౌండ్ when come part 5 TS. So coming days, in soon we'll be having. Don't worry about that one. You are ready. Okay. నేను రెడీ, మీరు రెడీ, మన కోసం సెషన్ రెడీ. రైట్? చాలా బేటా. లైక్ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అనేది మనకి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ పైన, ఓకే, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది. లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే వెంబటనే వేదాంతు పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు ఏ డీటెయిల్స్ అడిగినా ఇచ్చేసేయండి. నో వరీస్, నో ఇష్యూస్. హియర్ శ్రీకాంత్ సార్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, there won't be anything like everything is free of cost. Okay, so now soon we are going to give you handwritten notes also. So మా చేతులతో మా స్వర్ణ హస్తాలతో రాసినటువంటి హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో స్వర్ణ హస్తాలతో రాసినటువంటి హ్యాండ్ రిటన్ నోట్ కాకపోయినా, సో నాలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్నిసార్లు టైప్డ్ నోట్స్ కూడా ఇస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ వాట్ బెటర్ షార్ట్ నోట్స్. ఓకే, so we are going to give short notes and we are going to give important questions and we are going to give sample papers and all, everything we are going to provide. So get ready for the all free resources and which are there in the description. Link lo mana description lo link undi. Okay, Monday exam is there but almost we are at the end. Nomenclature kuda complete chesamu. We are at the end in the carbon compounds. Good evening. This is 10th class. Yes, Manikanta, 10th class. No worries, you can listen. It will be helpful for you in the next coming days. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి బేట, మనకి చాప్టర్ వైజ్ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో ఏంటవి? ఫ్రీ టెస్ట్ సిరీస్ వస్తూ ఉంది ఫర్ క్లాస్ 9th, 8th, 9th, 10th. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్. ర్యాంబో 457. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి? బెస్ట్ రీసోర్సెస్ ఫర్ బోర్డ్స్. పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో బోర్డ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాము. సో చాప్టర్ వైజ్ క్లాస్ నోట్స్ ఇన్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్. చాప్టర్ వైజ్ క్లాస్ నోట్స్. So that what we are like explaining, that is also giving in the PDF format.
We got Mahabhagyam. Yeah, you got Mahabhagyam, right? తోటకూర పప్పు మన శ్రీకాంత్ సార్ నిప్పు. అరే చూడండి, గన్ చూడాలనుకో తప్పులేదు, కానీ బుల్లెట్ చూడాలనుకోకు ఉండలేవు. Pratik Rathod, more 2 parts, mostly more 2 parts. I will be finishing the lesson. Okay, so this is about free resources beta. So వెంబటనే మన సెషన్లో మన లింక్లో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్, సో మన డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ని అవైలబుల్ చేసుకోండి. చాలా ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో గో అండ్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ బెటా, a solution turns red litmus to blue pH, its pH is likely to be. Okay now, yeah, Pati Devi started the session, right? Like I am the bullet. Okay, you should wear the bulletproof dress. Ram Sai Prakash. Yeah, you can answer Renuka Silveru. Bunny World, I do remember, but I don't remember your name. Don't worry. Don't mind, not don't worry. Okay. So a solution red litmus blue. Okay, red litmus is turns red litmus to the blue. Okay na. Red ni blue turn chesta undi. Its pH is likely to be. So manaki telusu beta litmus solution. Okay. Red to blue అయితే ఏంటి, బ్లూ టు రెడ్ అయితే ఏంటి అని చెప్పి ఉంది. సో బ్లూ టు రెడ్ అయితే యాసిడ్, రెడ్ టు బ్లూ అయితే ఏంటి బెట మనకి బేస్. ఓకేనా, సో బ్లూ టు రెడ్ అయితే బేస్ కదా. మనకి పిహెచ్ స్కేల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ చూసినట్టు ఏంటి బెట మనకి 0 to 7, 7 to 14 కదా. సో 7 to 14 అంటే ఏంటి బెట, ఇది బేసిక్ మీడియం, ఇది బేస్. సో ఇదేంటి బెట, ఇది యాసిడ్, ఇది యాసిడ్. సో ఇడు న్యూట్రల్, ఓకేనా, ఇడు న్యూట్రల్, రైట్? సో then tell me what is the answer for the question. Yeah, option D. So option D is the correct answer. 10 is the correct answer, right beta? CID tech experiments Telugu D, very good, right? So chalo आगे बढ़ेंगे. दूसरा क्वेश्चन, a solution react with crushed eggshells. Okay na, solution ఏం చేసింది బేటా, crushed eggshells తో రియాక్ట్ చేసిండు to give a gas that turns lime water milky. Okay, the solution contains. Okay na, ఏం చేసింది బేటా, మనకి ఏమి ఇచ్చినాడంటే ఆ సొల్యూషన్ రియాక్ట్ విత్ క్రస్డ్ ఎగ్షెల్స్. క్రస్డ్ ఎగ్షెల్స్ అంటే ఏంటి బేటా, మనకి క్రస్డ్ ఎగ్షెల్లో ఏముంటుంది, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది కదా. సో మెటల్ కార్బోనేట్ అన్నట్టు, ఏంటి కాల్షియం కార్బోనేట్ అన్నట్టు, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది. ఓకేనా, టు గివ్ ఎ గ్యాస్ ద టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ. సో ద సొల్యూషన్ కంటైన్స్, జనరలీ ఇట్ ఈస్ లైక్ కాల్షియం కార్బోనేట్ కదా. సో కాల్షియం కార్బోనేట్ అంటే దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది బేటా మనకి, మరి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమొస్తుంది, కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ కాల్షియం కార్బోనేట్ with hydrochloric acid. Okay now, so what we'll be getting calcium chloride and what, acid plus metal carbonate. Em ostundana, so manaki carbon dioxide gas ostadi. Ikkada evaru vastaru, carbon dioxide gas ostadi and water kuda ostadi. Okay na, so idi reaction, adi reaction. Ikkada 2HCl pettesandi. So manaki em ochindi, so this carbon dioxide gas turns lime water milky. Lime water milky. Carbon dioxide gas turns lime water milky. Okay. Taslim ఈరోజు చెప్పేసుకుందాం. నీ క్వశ్చన్ నాకు గుర్తుపెట్టుకున్నా. I do remember your question. Don't worry Taslim. Hi Santosh. So what is the answer beta? Answer is hydrochloric acid. So option B, hydrochloric acid is the correct answer. Mary Fauzi, yesterday నువ్వు లాస్ట్లో ఉన్నావా తస్లిం? అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పు. నేను వెయిట్ చేశాను అడుగుతావేమో అని చెప్పి, నువ్వు మాత్రం సపోర్ట్ చేయలేదని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళిపోయావేమో అనుకొని వదిలేసా.
creativity is me, hi. क्लियर बेटा? कितना लोग है? Yes, moving to the next question. Meri Fauzio. Yes, 10 ml of solution, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized 8 ml of given solution of HCl. So we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. Okay, so ఏమైంది బట్ ఇక్కడ చూడండి 10 ml ఏం చేస్తుంది అంటే 8 ml ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది. మరి 20 ml ఏం చేస్తుందిరా మరి ఇక్కడ ఎంత చేస్తుందంటే ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో 8 into 20/10 2 సో ఇక్కడ ఏంది మనకి 16 ml is that. 16 ml is the correct answer, right? So the answer is directly we can do double. So this is double, this is doubled, so that we can do that one double. So option D and option D 16 ml. Option D 16 ml is the correct answer. ml is a correct answer. Clear? Mary Fauzio. Habib Sheikh, hi, hi, hi. चलो बेटा సార్ సండే రోజు మధ్యాహ్నం కెమికల్ బాండింగ్ లైవ్ పెట్టండి సార్ల గాజీ బింకర్ will try better. Definitely I'll try to make a live one chemical bonding on Sunday. We'll see. Next, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Okay na. So అందుకే హోటల్కి వెళ్ళి 2-3 బిర్యానీలు తినొద్దని చెప్పేది. So if you eat 2 to 3 types of biryanis, what will happen beta? So this kind of things will be happen. What kind of things? This indigestion. Okay, so this indigestion kind of things will be happened. So indigestion things can be like what beta? It releases excess acid. Yeah, bunny shots. Hi. Right? Yes beta. So indigestion అంటే ఏంటి బేటా మనకి మామూలుగా ఎక్సెస్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏంటి బేటా మనకి ఇక్కడ ఎక్సెస్ యాసిడ్ రిలీజ్డ్. ఓకేనా. సో ఈ ఎక్సెస్ యాసిడ్ని ఏం చేయాలా? వి షుడ్ న్యూట్రలైజ్. ఏం చేయాలా? న్యూట్రలైజ్ చేయాలా. సో న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే అపోజిట్ టు ద యాసిడ్ కావాలి. అపోజిట్ టు ద యాసిడ్ కావాలి. సో అపోజిట్ టు ద యాసిడ్ ఏంటంటే మనకి యాంటాసిడ్. So option C, what beta? Antacid. Right? Next class 9th class. So tomorrow it will be 9th class and Sunday will be having 10th class. Right? Now अभी मजा आएगा मचा, मजा आएगा मामा, मजा आएगा. Write the write word equation and the balanced equations for the reaction taking place when dilute sulfuric acid react with what with zinc granules. Dilute sulfuric acid. Yeah, myself Srikanth Reddy, like I am your chemistry master teacher. Okay, and you people are my Fauzio. Srikanth Sir ka Fauzio. అంటే ఫౌజీ అంటే మీనింగ్ తెలుసారా? శ్రీకాంత్ సార్ సోల్జర్స్ మీరంతా. డే బై డే సార్ 9 class. No, not day by day, only Thursday and Saturday. Dedication sessions, 2 sessions, dedication sessions for the 9th class. What beta? Thursday and Saturday. Okay, so write word equations and then balanced equations for the reactions taking place when. So पहला क्वेश्चन देखो, dilute sulfuric acid. Okay ना. So ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది బేట మనకి? dilute sulfuric acid plus what beta?
జింక్ గ్రాన్యూల్స్ కదా, జింక్ అని రాయండి. జింక్ గివ్స్ రైస్ టు వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ దెన్ మరి, సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. Salt plus hydrogen gas. Dilute sulfuric acid plus zinc will give you salt plus hydrogen gas. అరే నాకు అప్పుడే ఇంత పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారా? అఫ్ కోర్స్ యూ పీపుల్, ఐఎమ్ యువర్ సెకండ్, లైక్ ద టీచర్ ఇస్ ద సెకండ్ పేరెంట్ ఫర్ ద చైల్డ్, నో, లైక్ స్టూడెంట్, దట్ వీ కెన్ ట్రీట్, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం, నో ప్రాబ్లం. ఎస్ బేటా. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈక్వేషన్ నా. సో వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ దెన్? H2SO4 plus, so dilute అంటే ఏమొస్తుంది బేటా, aqueous వస్తుంది. ఓకేనా. zinc granules, that is solid. Okay, so we'll be getting what beta, zinc sulfate ZnSO4. so ZnSO4 ఏంటి మనకి ఇక్కడ, aqueous. और बोलो हाइड्रोजन गैस क्या बोलते, H2 गैस. ओके ना. so H2 SO4 Zn, it is already balanced. This is a balanced equation. Right. So next చూడండి, dilute hydrochloric acid react with magnesium ribbon. ఇక్కడ ఏంటి బేట మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ బి చూడండి. dilute hydrochloric acid with what beta, magnesium. డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ విత్ మెగ్నీషియం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, సో ఇక్కడ సాల్ట్ కంటే కూడా మనం జింక్ సల్ఫేట్ అని రాయాలి బేటా. నేను రెగ్యులర్ రియాక్షన్ తీసుకున్నట్టు రాశాను, జింక్ సల్ఫేట్ అని రాయండి. జింక్ సల్ఫేట్. ఇక్కడేమొస్తుంది మరి, ఇక్కడేమొస్తుందన్నా మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ వస్తుంది. magnesium chloride plus hydrogen gas. Magnesium chloride plus hydrogen gas. Okay now. I know, but I can't say that the atomic number of every element. I know all the elements. Okay, Josna. బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కోసం ఎవరైనా భయపడతారా? ఓకే, అడుగు. ఎస్ జోష్నా, టెల్ మీ. హాయ్ వెంకట రవి. సో ఇక్కడ ఏంటి బేట మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కదా, ఇక్కడ మళ్ళీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అని డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని రాయడం మర్చిపోయా. right. So hydrochloric acid anybody manaki HCl, so that is aqueous plus magnesium ribbon solid, so we'll be getting magnesium chloride and what beta, hydrogen gas. So this is gas and this is aqueous again. Okay now, so ikkada 2 HCl పెట్టేస్తే అయిపోతుంది, right. So next to C చూడండి, dilute sulfuric acid react with aluminum powder. So now it is what beta, aluminum powder. It times for the aluminum powder. So దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ, dilute sulfuric acid. Okay now, so dilute sulfuric acid plus what beta, dilute sulfuric acid is reacting with aluminum powder. Okay now, so that is nothing but aluminum, right. So what we are getting beta here, aluminum sulfate. చెప్పా కదరా నాకు అందరూ ఫేవరెటే, నేను ఎవరికి ఫేవరెట్ కాదు అని చెప్పను. ఓకే, లైక్ జోష్నా, what is the atomic number of mendelevium? Like myself, I am my favorite hero.
సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బేట మనకి అల్యూమినియం సల్ఫేట్ వస్తుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా వస్తుంది. మెండలీవియం బేట, మెండలీవియం అటామిక్ నెంబర్. సో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏంటి బేట మనకి H2SO4 కదా. సో దిస్ ఈజ్ aqueous, H2SO4 aqueous plus aluminum solid na. So what we are getting, Al2SO4 taken twice plus hydrogen gas. This one what beta, this one aqueous, right? సో H2S2 బ్యాలెన్స్డ్. SO4 ఏంటి మనకి 3 ఉన్నాయి కదా అక్కడ. సో ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 3తో మల్టిప్లై చేయండి, ఇక్కడ 2తో మల్టిప్లై చేయండి, దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి. డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ ఐరన్ ఫైలింగ్స్. ఓకే, డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది, ఐరన్ ఫైలింగ్స్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ డి చూడండి. డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ with iron. What we are getting beta, ఏమొస్తుంది మరి ఇక్కడ ఐరన్ క్లోరైడ్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది మనకి ఐరన్ క్లోరైడ్ వస్తుంది. Mendelevium is an element, F block element beta. Mendelevium is F block element. So that atomic number I asked you. So iron chloride beta, iron chloride, that is ferrous chloride, and what beta, hydrogen gas will be formed, right? Hydrogen gas, right? So ikkada hydrogen manaki HCl, okay na, randy HCl. So aqueous idi plus iron filings Fe. So what we are getting beta, we will be getting FeCl3, we will be getting FeCl3 plus H2 gas. This is aqueous. So can you balance this equation? Yes, 101, very good. So Mendelevium, the element which is named under the scientist Mendeleev. Okay, so that he has done everything for the periodic table. So that's why one element is named in his name, that is Mendelevium. 6HCl, 2, ikkada 3, ikkada 2. So that the equation is balanced. So these are the 4 questions under this question. Clear, my dear children? Is it clear now? ఇప్పటి నుండి ఒక 1 అవర్ పెట్టుకోబెట్టా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Compounds such as alcohols and glucose all contain hydrogen but are not categorized as acids. So describe an activity to prove it. Okay, ఇక్కడ ఏమంటారంటే మనకి కాంపౌండ్స్ సచ్ as ఆల్కహాల్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ ఏముంటుంది బేట, వాటికి హైడ్రోజన్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా. కాంపౌండ్స్కి ఏమంటే మనకి ఆల్కహాల్స్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ హైడ్రోజన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆల్కహాల్ అంటే OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. గ్లూకోజ్ అంటే ఏంటి బేట మనకి తెలుసు, గ్లూకోజ్ C6H12O6 అనేది గ్లూకోజ్, రైట్. సో వాటిలో ఏమైతే మనకి హైడ్రోజన్ అయితే ఉంది, but they are not categorized as acid. Describe activity to prove it. Okay, ఇక్కడ చూడొచ్చు బేట మనకి యాక్టివిటీ
Okay, so 2 nails are fitted on the cork kept in 100 ml beaker. Okay, so ఇక్కడ చూడండి మనకి like, so this is an 100 ml beaker and we have kept 2 nails. Okay, now 2 iron nails that is acting as a what beta, these are acting as what beta electrodes. Okay, now వాటిని electrodes లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. Okay, so the nails are then connected to terminals of 6-volt battery through a bulb and a switch. Okay, now so the nails are then connected to the terminals of a 6-volt battery. Okay, na 6-volt battery ki connect cheyadam jarigindi through a bulb and a switch. So ikkada em chesi manamu ikkada so electrodes ni battery connect chesam bulb and switch use chesi battery ki connect cheyadam jarigindi. Okay na, so next enti beta ikkada some dilute HCl poured in the beaker and the current is switched on. So ikkada em chesamante manam first case lo dilute hydrochloric acid anedi pour cheyadam jarigindi. Dilute hydrochloric acid anedi pour cheyadam జరిగింది. నో ప్రాబ్లం. తవిటి రాజు ఏంటి, రామ్ సాయి ప్రకాష్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. రేణుక, సారీ జోష్న, నిఖిల ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా? అండ్ టీఎస్ బోర్డ్ వాళ్ళకి ద బ్లాక్ బస్టర్ న్యూసెస్ కేమ్ ఎస్టర్డే రైట్? బ్లాక్ బస్టరే లైక్ బ్లాక్ బస్టర్ న్యూస్ అయితే వచ్చింది కదా. యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ద 100 మార్క్స్. గుడ్ ఈవినింగ్. నైట్ మేర్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏం లేదా మనము డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కూడా వేసినాం అంతేనా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, టేక్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ దెన్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ ద గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్. సో the same experiment what we are doing beta will be performing with glucose and will be performing with glucose. సంతోష్ కోట ఎక్కడ చేంజ్ అయింది నాన్న? రాలా ఇంకా? వచ్చిందా న్యూస్ వచ్చిందా? ఆర్ యూ షూర్? రాలేనా? నా న్యూస్ ఏం రాలేదే. ఓకే, మీరు అట్లా ఫీల్ అవుతున్నారేమో. మేబీ యు ఆర్ థింకింగ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. మీ టీచర్ సెండ్ చేసిందా ఇప్పుడే? Yes. Okay. Question 5, I am explaining. This question 5 you are asking me to explain again. So, ఏం లేదన్నా నిఖిల ఇక్కడ చూడండి, డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది, రియాక్ట్ విత్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ నా. సో జింక్ గ్రాన్యూల్స్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది, రియాక్ట్ విత్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్. సో దట్ ఈస్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్. సో దిస్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ అల్యూమినియం పౌడర్. అల్యూమినియం పౌడర్తో రియాక్ట్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, సో డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ ఐరన్ ఫైలింగ్స్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విత్ జింక్ రియాక్ట్ అయింది అనుకో ఏమవుతుంది, మనకి జింక్ సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ జింక్తో రియాక్ట్ అయితే జింక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే వస్తుంది. సో H2SO4 వచ్చేసి మనకి జింక్తో రియాక్ట్ అవుతుంది, ZnSO4 అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఉంది కదా. సో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే వస్తుంది. సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ మెగ్నీషియం గివ్స్ రైజ్ టు మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకేనా, సో దాని తర్వాత సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ అయిపోతుంది, అల్యూమినియం సల్ఫేట్ వస్తుంది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విత్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ అండ్ యా యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్, నో ప్రాబ్లం. అల్యూమినియం సల్ఫేట్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఐరన్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఐరన్ క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 6 హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఐరన్ క్లోరైడ్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే
వచ్చింది. సో that what beta we can say like metal plus solid metal plus acid will give you what beta, metal plus acid will give you salt and hydrogen gas, salt and hydrogen gas. सर फौजी आपका नाम रोशन करेगा. अरे थोड़ा तेलुगु में बात करो, इंग्लिश में बात करो, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आता, मेरे को यही पसंद नहीं है, नाइट में ये पसंद नहीं है. ये क्या रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा बोले तो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट वन. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి బట్టి మనకి కాంపౌండ్స్ ఆల్కహాల్స్ గ్లూకోజ్లో మనకి లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేస్తలేదు, యాసిడ్ కాదు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలి. దానికి యాక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాము. ఏంటంటే లైక్ ఫస్ట్ ఐరన్ నెల్స్ తీసుకున్నాము, లైక్ ఇట్లా బీకర్ తీసుకొని దాంట్లో ఐరన్ నెల్స్ తీసుకొని ఒక రబ్బర్ కార్కి అడ్జస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రోడ్. ద నెక్స్ట్ we have connected to the wires with the help of wires and battery to the switch and bulb. Okay now, so then we have added some dilute hydrochloric acid. Okay now, so dilute hydrochloric acid add చేసాము. ఓకే, సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేసినా బట్ ఇక్కడ అంటే మనము గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్తో అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్తో చేయడం జరిగింది. ఓకేనా. సో సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్స్తో చేసాము. ఓకే. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద బల్బ్ గ్లోస్ ఇన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్. బల్బ్ ఏం చేస్తుంది బట్ మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్లో గ్లో అవుతుంది అండ్ డస్ నాట్ గ్లో ఇన్ ద glucose or what beta, alcohol solution, does not glow in the glucose or alcohol solution. Okay now, मेरिपिस्ताड़ा. ओके, हाय, गुड इवनिंग प्रार्थना. मैं अच्छा हूँ. ఓకే, నైట్ మేర్ ట్రాన్స్లేట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైతుంది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో ఏమవుతుంది మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాట్ బెటా ఇన్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్ ఇట్ డజంట్ గ్లో. ఓకేనా. సో ఇన్ aqueous solution హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ డిసోసియేట్ ఇంటూ H+ అయాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి చిన్న మిస్టేక్ వచ్చింది, టైపింగ్ మిస్టేక్ వచ్చింది, దాన్ని కొంచెం సెట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మేడం మనకి H+ అయాన్స్ అండ్ Cl- అయాన్స్. ఓకే, ఇంటూ H+ అండ్ Cl- అయాన్స్. ఓకేనా, H+ అండ్ Cl- అయాన్స్. ఓకే, సో దీస్ అయాన్స్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ద సొల్యూషన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద glowing of the bulb. So on the other hand, the glucose and alcohol solution does not dissociate into ions, therefore the bulb does not glow. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి బెట మనకి నేషనల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ బట్ ఆర్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ తెలుగు. 600/600 గుడ్ టార్గెట్ నిఖిల, నో వరీస్. ఓకే, ఇన్ aqueous సొల్యూషన్ ఏమవుతుంది మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది H+ అండ్ Cl- అయాన్స్ కింద డివైడ్ అవుతూ ఉంది. సో అదేం చేస్తుందంటే దీస్ అయాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ద సొల్యూషన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద గ్లోయింగ్ ఆఫ్ ద బల్బ్. ఓకేనా. సో ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఏమవుతుంది గ్లూకోజ్ కానీ లైక్ ఆల్కహాల్ కానీ ఏమవుతుందంటే దే డు నాట్ డిసోసియేట్ టు గివ్ H+ అయాన్స్. ఓకే, డిసోసియేట్ టు గివ్ H+ అయాన్స్ అండ్ దేర్ కరెస్పాండింగ్ అయాన్స్. ఓకే, so they are not dissociating into the ions. So conclusion in beta, all acids contain hydrogen but not all compounds containing hydrogen are acids. So alcohols and glucose contain hydrogen but they are not categorized as acids. Okay now, so anni acids emaitunnayante hydrogen but not all compounds containing hydrogen are acids. Okay, so alcohols and glucose contain hydrogen but they are not categorized as acids. Okay, electric current chapter na. So electric current chapter is taught by Gayatri madam. Once go and watch that videos. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బెట మనకి ఇక్కడ ఈ గ్లోయింగ్ బల్బ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనకంటే ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో వస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వట్లేదు. సో దాట్ వీ కెన్ సే. సో right, chalo, is it clear?
Is that clear beta? Mary Fauzi, yes. ఆల్కహాల్ కంటెంట్ గ్లూకోజ్ కాదు, ఆల్కహాల్ వేరు గ్లూకోజ్ వేరు. మళ్ళీ ఆల్కహాల్లో గ్లూకోజ్ ఉంటుందని చెప్పి ఎనర్జీ డ్రింక్ అని తాగినావు అనుకో, నీకు ఎనర్జీ లేకుండా పోతుంది బిడ్డ రే. రైట్, సో వై డిస్టిల్డ్ వాటర్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరాస్ రెయిన్ వాటర్ డస్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే బేటా డిస్టిల్డ్ వాటర్ అనేది ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకేనా? సో ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్, డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఏంటంటే ప్యూర్, సో విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద అయాన్స్. సో అది అయాన్స్ ఉండదు, డిస్టిల్డ్ వాటర్లో అయాన్స్ ఉండదు. వెరాస్ రెయిన్ వాటర్ కంటైన్స్ అయాన్స్. సో యాజ్ వీ నో దట్ ద అయాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెక్ గేమింగ్ ఇన్ తెలుగు, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, ఏంటంటే కన్క్లూజన్ ఏంటంటే బేటా ఆల్ యాసిడ్స్, అన్ని యాసిడ్స్లో ఏమవుతాయంటే దే కంటైన్ హైడ్రోజన్. సో బట్ నాట్ ఆల్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ హైడ్రోజన్ ఆర్ యాసిడ్స్. అంటే ఏమంటుందంటే ఇక్కడ మనకి యాసిడ్స్ అన్ని హైడ్రోజన్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఓకేనా? దే ఆర్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ సే ఆల్ యాసిడ్స్ కంటైన్ హైడ్రోజన్స్. ఓకేనా? బట్ ఆల్ హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ అంటే అన్ని హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకేనా, అన్ని హైడ్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాసిడ్స్ కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఎస్ బేటా అక్షయ, వాట్ ఈస్ నో, వై నో? అండ్ సో ఆల్కహాల్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ even though they are not categorized as acids, but they are not categorized as acids. Annabelle, hi. రైట్, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వై డస్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ వెరస్ రెయిన్ వాటర్? సో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను, distilled water is better pure form of water, it does not contain ions. Okay, it is free from the ions, whereas rain water what better like it contains ions. Okay, there are many ionic species are present. Venkateshwarlu, hi. Okay, can you encourage us? Yes, but I am encouraging you from the beginning only. ఓకే, సో లైక్ శ్రీకాంత్ సార్ స్టూడెంట్స్ అంటేనే ఎప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటే లైక్ ఎప్పుడు యుద్ధం వస్తుందా, యుద్ధానికి రెడీ ఉండాలి, యుద్ధానికి. ఓకే, జస్ట్ ఏ మినిట్, ఐ బి గెటింగ్ డైలాగ్. యుద్ధం అనగానే వెనకడికి వేసే సైనికుడిలా కాదు శ్రీకాంత్ సార్. సైనికుడు అంటే ఎట్లా ఉండాలి, సోల్జర్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే యుద్ధం ఎప్పుడు వస్తుందా, ఎప్పుడు యుద్ధం చేస్తామా అన్నట్టు ఉండాలి. ఆ యుద్ధం ఏదో కాదు, మన యుద్ధం, మనం చేసే యుద్ధం ఏంటి బేటా? Like it is not a first world war, it is not a second world war, so it is the 10th world war. Okay, so 10th war, it is 10th war that you are going to write your 10th examination. So why does distilled water not conduct electricity? Ante em cheppచ్చు beta, distilled water is a pure form of water. So we can say that distilled water అదొక పాట ఉంది చూడండి రా, యుద్ధం మిగిలే ఉన్నది 10th క్లాస్లోనా. నైట్ మేర్, అరే ఐఎమ్ నాట్ పుష్ప. ఎస్ 10th war with chemistry only. Yeah, rain water is freely moving hydrogen ions. Okay, right. So distilled water is what beta? Is a pure form of water. Pure form of water. Okay, distilled water is beta manaki pure form of water. So which is free from ions. Which is free from ions. Distilled water is pure form of water which is free from of, okay, free form of ions. So water that can, like what we can say, therefore sorry,
ఇదంతా ఒకటే కదా. therefore what beta, it does not conduct electricity. So therefore it does not conduct electricity. It does not conduct electricity. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అన్నాం కదా, whereas రెయిన్ వాటర్ ఏమంటుంది బేటా, రెయిన్ వాటర్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్యూర్ ఫామ్ నా, ఈజ్ impure form. It is not a pure form, it is impure form of water. So impure form of water. So what we can say beta, it contains many ionic species. It contains many ionic species. It contains what beta, many ionic species. So like ఏమేమి ఉంటాయి బేటా ఇక్కడ, యాసిడ్స్, like acids, okay, and thus it okay conduct electricity. It conduct electricity. It conduct electricity, right? So this is what beta, question number 7. Clear beta? Is that clear అన్నా? అర్థమైందా? రైట్. విశ్వాని అర్థమైంది, ఓకేనా? Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? So why do acids does not show, like why do acid, they do not show acidic behavior in the absence of water? Move aside. Okay, yeah, I moved aside beta. ఓకే బేటా, రేణుకా, సారీ జోక్స్నా, స్టాప్. Is that okay? Clear beta? Moving ahead. Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Okay now. So generally, like what will happen beta? The acidic behavior of acids is like it is because of the presence of water. Okay. So the acid releases H plus ions in presence of water only. If there is no water, so it does not contain, so it doesn't release H plus ions, so that it doesn't act like a water. Okay now, sorry, it doesn't act like a acid. Okay now, so the acidic behavior of acid is of acids is because of what beta? ఏమైంది గణేష్? వడ్డే మ్యాన్. ఓకే, acids because of
what beta? Because of what? The presence of hydrogen ions. Because of the presence of what beta? Hydrogen ions. Because of the presence of hydrogen ions. Hydrogen ions. Okay now. So hydrogen ions can be hydrogen ions can be and like can be anakunta can only be produced in presence of water. Okay, in the presence of water. Why produced in the presence can only be produced in the presence of water. What is the role of pH of our digestive system? Okay, we'll be discussing. So therefore what beta? Water is definitely needed. Therefore water is definitely needed. Water is definitely needed. Water is what beta? Definitely DEFI NITELY కదా, NITELY. Okay, definitely needed. Yeah, I'm sending notes in the Telegram, you can check beta. Definitely needed if acids has to show their like acids are to show its acidic behavior, లేదంటే their acidic behavior అని చెప్పొచ్చు. their acidic behavior. Acidic behavior, right? Mary, Fauzi, clear beta? The king of acids is what beta? Sulfuric acid, and nitric acid is also concentrated. Clear? Is this clear, everyone? Yes, sir. Nightmare, she is from her home only. Yeah, Jerry, where is Tom, man? Lata waiting for reply. Whom? For what reply, beta, Lata? అన్ని సబ్జెక్ట్ నోట్స్ చెప్పాను కదా బేటా, నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లైక్ లింక్ ఉంది, ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేయండి. లింక్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఆటోమేటిక్గా మనం డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు.
అక్కడ ఫ్రీ రీసోర్సెస్ అని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, దాంట్లో క్లిక్ చేయండి లింక్ పైన. లత, రైట్. సో 5 సొల్యూషన్స్ ABCDE. సో ABCDE. అబ్బో మనకి ABCDలు బాగానే వచ్చినాయి. విశ్వాని ఎందుకురా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, మనకి కెమిస్ట్రీలో ABCDలు వచ్చినాయి చూసినారా, ABCD, రైట్. వెన్ టెస్టెడ్ విత్ అ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ షోడ్ pH as 4, 1, 11, 7, 9. అంటే ఏకి ఎంతరా, ఏకి 4, ఇట్లా కంటే ఇట్లా రాద్దాం, ABCDE. ఓకేనా, 4, 1, 11, 7, 9. సో these are the pH values. ఓకేనా. Then tell me the answer. Only 15 were there. Why is it so? 19 were there. Okay. How to prepare indicate using beetroot? Beetroot use చేస్తే అయిపోతుంది అంతే, పెద్దగా ఏం లేదు దాంట్లో. సో ఫస్ట్ ఏంటి బేటా, A. సో A ఇస్ వాట్ బేటా, న్యూట్రల్ ఏంటి అని అడిగినాడు. ఓకే, న్యూట్రల్ ఏంటి? సో న్యూట్రల్ ఏంటి బేటా? సో ఇక్కడ D ఇది ఉంది, ఇది వీడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా D, వీడు న్యూట్రల్. ఓకే, న్యూట్రల్ D ఏమిచ్చిండు, సొల్యూషన్ అన్నాడు కదా, సొల్యూషన్ తర్వాత సొల్యూషన్ D pH is equals ఎంత బేటా, 7, రైట్. సో నెక్స్ట్ B చూద్దాము, స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. సో స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ అంటే pH వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ ఉంటే అదే స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ బేటా. సో దిస్ ఈజ్ వన్, స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి, సొల్యూషన్ A, సొల్యూషన్ నేనేనా, సొల్యూషన్ C. pH వాల్యూ ఎంతరా, pH is equals to 11. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ C, స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్. స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ ఏ దానికి వాల్యూ తక్కువ ఉంటే అదే. ఓకే, ఇక్కడ ఇది బెటా, ఇది స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్. ఓకే, స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ కదా, స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ pH వాల్యూ 1, రైట్. సొల్యూషన్ B, pH is equals to 1, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, D, వీక్లీ ఎసిడిక్. ఏంటి బేటా, pH వాల్యూ దీనికి 4 ఉంది కదా, ఇది ఓకేనా, ఇది వీక్లీ ఎసిడిక్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, వీక్లీ ఎసిడిక్ కాబట్టి సొల్యూషన్ A, pH is equals to what బేటా, 4. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏంటి, E కదా, E ఏంటి మరి మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ 9 ఏంటది మనకి, వీక్లీ ఆల్కలైన్. సో సొల్యూషన్ ఏంటి బేటా, సొల్యూషన్ E, pH is equals to 9. సొల్యూషన్ E, pH is equals to 9. ఓకేనా. Sir, which one is the most concentrated HCl or aqua regia? Like hydrobromic acid అని ఒకటి ఉంటుంది బేటా, అది చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, అది హైయెస్ట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. యూ విల్ బి గివింగ్ నోట్స్.
No problem, beta. You can have it while listening to the class. సరే ఇది టీఎస్ సిలబస్ కదా, టీఎస్ అండ్ ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ ఎవరైనా వినొచ్చు. డోంట్ గో. సో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ యాడ్ చేయమని అర్థం బెట. సో ఇక్కడ రాస్తా ఉన్నాను ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ ఏంటి బెట? ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ 11 9 7 4 1. 11 9 7 4 1. Renuka, you can have it by while eating also. You can listen to the class. No, why to waste time? You can do both at a time. Renuka, like Joshna. Right, moving ahead. So equal lengths of magnesium ribbon are taken in a test tube A and B. So ఇక్కడ ఏం చేసింది బట్ అంటే ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాడు అండ్ ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాడు, రెండు తీసుకున్నాడు. ఓకేనా, ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ అండ్ ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. ఓకేనా, అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేసిండు అంటే ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ యాడ్ చేసిండు. ఓకేనా, టెస్ట్ ట్యూబ్ బి ఎస్టిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసిండు. ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేసిండు? CH3COOH యాడ్ చేసిండు. ఓకేనా, సో ఈజ్ యాడెడ్ టు టెస్ట్ ట్యూబ్ బి. అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టేకెన్ ఫర్ బోత్ యాసిడ్స్ ఆర్ వర్బెటా సేమ్. సో సేమ్ తీసుకున్నాడు. ఇన్ విచ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ విల్ ద ఫిజింగ్ అక్కర్ మోర్ విగరస్లీ అండ్ వై. ఓకేనా, సో ఆబ్వియస్లీ ఏమైతుందంటే మేడం మనకి ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఐల్ సెండ్ మౌనిక SIRM what? సన్ఫ్లవర్. హే సన్ఫ్లవర్ ఏంద్రా సన్ఫ్లవర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి బట్ ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ చూడండి. సో ఆన్సర్ చూసినట్టయితే ఈక్వల్ లెన్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఆర్ టేకెన్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ అండ్ బి. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ అండ్ బిలో ఈక్వల్ లెన్స్ తీసుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వైల్ వెస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ వాట్ బెటా వీక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో ఫిజింగ్ అక్కర్స్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్. హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పుడు వల్ల ఏమవుతుంది మనకి లైక్ ఫిజింగ్ అనేది అక్కర్ అవుతూ ఉంది. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ is stronger acid, so there more will be the hydrogen ion concentration, so that it will give more fizzing comparatively acetic acid. Okay na, so ఇక్కడ చూడొచ్చు HCl is what beta? It is a strong acid. HCl is a strong acid. HCl is a strong acid, whereas okay, so whereas acetic acid is weak acid. Acetic acid is weak acid. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫిజింగ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అకర్స్ వాట్ బెటా? ఫిజింగ్ అకర్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఫిజింగ్ అకర్స్ బికాస్ ద ప్రొడక్షన్ అందామా, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫిజింగ్ అకర్స్ ఏమైంది మళ్ళా? Fizzing occurs because of the fizzing occurs what beta? Because of the production of the hydrogen gas. Question number 10. రేపు వచ్చేస్తుంది బేటా నోట్స్, రేపు వచ్చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్
hydrogen fizzing occurs because of the production of what beta? Hydrogen gas. Okay, now obtained hydrogen gas obtained due to what beta? The reaction of the acid, due to the reaction of acid, due to the reaction of acid with what beta? With what we have taken? Magnesium ribbon. Okay, now and the magnesium ribbon. సో మెగ్నీషియం రిబ్బన్ పైన ఏమవుతుంది? యాసిడ్ యాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఫిజింగ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే హియర్, since hydrochloric acid is very strong acid, hydrochloric acid is what beta? Very strong acid. Hydrochloric acid is very strong acid. Okay, and there is a lot of gas liberated. Okay, there is a lot of hydrogen gas liberated, hydrogen gas liberation in test tube A is more. Hydrogen gas liberation in languages కూడా వస్తాయన్నా బేటా. Test tube A is more. Hi Renuka, like hi Josna, you came back. Okay, test tube A more, therefore fizzing takes place in test tube A. Therefore more fizzing takes place in test tube A. Test tube A, that is the answer. Manikanta, you will understand, no problem. Srinidhi, Sri Ramoju, hello, welcome back. Right, this is question number 10. So fresh milk has pH of 6. So fresh milk and better pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? So how do you think that pH is changed, turns into curd? So like explain your answer. Why beta? So because carbon compounds already 4 parts chepna Ram. Once listen to the 4 parts, so then we'll be going with the 5th part soon. Okay, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు బేటా అంటే మనకి ద pH ఆఫ్ ఫ్రెష్ మిల్క్ ఈజ్ వాట్ బేటా? 6. ద pH ఆఫ్ ఫ్రెష్ మిల్క్ ఈజ్ 6. ఓకేనా, ద pH ఆఫ్ ఫ్రెష్ మిల్క్ ఈజ్ 6. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాజ్ ఇట్ చేంజెస్ టు ద కర్డ్, సో ద acidity will be increases as lactic acid will be formed.
so that pH will be decreases as it changes to the curd. So the pH of fresh milk is 6 as it changes to the curd or changes into the curd and kuda cheppavatu. So the pH will decrease. The pH will what beta decrease. The pH will decrease because the pH will decrease because curd contains what beta? Lactic acid. Curd contains lactic acid. Curd contains lactic acid which reduces pH. Okay, so this is the answer for the question. Right, beta? Moving ahead. So a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. So milkman em chesindante koncham baking soda ni add chesindu. So why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? So alkaline ki enduku shift cheyadam jarigindi. So why does this milk take a long time to set as a curd? So endukante first thing entante beta, సో మనకి మామూలుగా మిల్క్ అనేది ఏమవుతుంది బేటా, మిల్క్ అనేది టైం గడిచిన కొద్ది ఇట్ మే బి సోర్, రైట్? సో సోర్ టేస్ట్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఓకే ఏం చేస్తారంటే దానికి లైక్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, యాసిడ్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి బేకింగ్ సోడా అనేది యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు అంటే మిల్క్ okay is made slightly alkaline. Milk is made slightly alkaline so that it may okay it may not అనొచ్చు, it may not get may not get sore easily. So baking soda will be neutralized and produce lactic acid. Yes, it may not soar easily. Okay. It may not get sour easily due to the formation of lactic acid. Due to the formation of lactic acid. Due to the formation of lactic acid. How many are there? Why it became 9? Okay, next and beta B.
So why does this milk take long time to set? So the alkaline milk takes longer time, okay, to takes, so like we can say to take to set into a curd. So to take to set into a curd, because the lactic acid what beta it is not present, okay, being formed has to first, okay na. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనము ఏం చెప్పొచ్చు బేటా, ద ఆల్కలైన్ milk takes a longer time okay. So the alkaline milk takes a longer time to set into curd, because the lactic acid okay, being formed has to first neutralizes the alkali, and then neutralize the alkali present in it, alkali present in it, right? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం బేట. ఇక్కడ plaster of Paris should be stored in a moisture proof container, explain why. So because why do we store this plaster of Paris in stored in moisture proof container? So when this plaster of Paris is it does not stored in moisture proof container, it convert into hot solid mass called gypsum. So gypsum la convert aitundi kabatti it cannot be useful, so that's why it is stored in a moisture proof container. So ikkada em cheppochu ante plaster of Paris like plaster of Paris should be stored in a moisture proof container, moisture proof container should be stored in moisture proof container because it is powdery form, because it is what beta, powdery form substance, right? Powdery form substance that can absorb moisture, okay now, or water moisture or water to form what beta, a hard solid mass called gypsum. Okay now. So ikkada em cheppochu ante manaki CaSO4 half H2O, it may react with one and half H2O. CaSO4 plus half H2O, like half H2O gives to one and half H2O, and what it will form beta, CaSO4 dot 2H2O
So this is called what beta? Gypsum. Okay. So this is called what beta? Plaster of Paris. This is called plaster of Paris. That is gypsum and this is plaster of Paris. Okay now? విశ్వాని నో ప్రాబ్లం, నా కోసం మీరు ఆలోచించొద్దు, మీకోసం ఆలోచించండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్? గివ్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. What is neutralization reaction? Give 2 examples. So an acid react with base to form a salt and what beta? Water is called what beta? Neutralization reaction. So the reaction between, what we can say, the reaction between the reaction between what beta? What we can say, an acid and a base. An acid and a base. An acid and a base. The reaction between an acid and a base to form salt and water. To form what beta? Salt and water is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. Okay now, so here mein tumne like every time we are writing same reaction, no? So what is that? Hydrochloric acid with sodium hydroxide. Okay now, hydrochloric acid with sodium hydroxide. So both are aqueous only. Will be giving what beta? NaCl and water. NaCl, sodium chloride, aqueous, and water H2O liquid, right? So next ఏంటంటే మనకి ఇంకొక తీసుకోవచ్చు ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ like magnesium hydroxide. So hydrochloric acid with magnesium hydroxide. Hydrochloric acid with magnesium hydroxide తీసుకోండి. So what it will form beta? It will form magnesium chloride and water. Magnesium chloride and water. This is aqueous and this one is also aqueous, and the formed one is what beta? Aqueous and liquid. So MgOH2 OH2 MgCl2. So 2HCl and 2H2O. This is the reaction. No Gauss, no problem, don't worry, don't think about me, I will go safely only, right? So no problem. Give 2 important uses of washing soda and baking soda. So important uses of washing soda and baking soda anta. Can anyone give important uses of washing soda and baking soda beta? అయిపోయింది లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, ఫస్ట్ వాషింగ్ సోడా యూసెస్ చూద్దాం. వాషింగ్ సోడా 2 అడిగినాడు కదా, మనం మనకు వచ్చిందని రాసేద్దాం. యూజ్డ్ ఇన్ ద యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్, సోప్ అండ్ పేపర్ ఇండస్ట్రీ. యూజ్డ్ ఇన్ గ్లాస్, soap and paper industry. Next enti, used in manufacturing of sodium compounds. Sodium compounds such as borax. సో బోరాక్స్ దాంట్లో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, యూజ్డ్ యాజ్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్. యూజ్డ్ యాజ్ క్లీనింగ్ ఏజెంట్ ఫర్ డొమెస్టిక్ పర్పస్. ఫర్ డొమెస్టిక్ purpose.
right, for domestic purpose. Okay now. So used to remove permanent hardness of water also. Used to remove permanent hardness of water. Hardness of water. Alright. So next time beta baking soda use చేద్దాం. ఓకే ఇక్కడ ఏంటి మనము బేకింగ్ సోడా రాస్తా ఉన్నాము. బేకింగ్ సోడా. సో బేకింగ్ సోడాలో చూడండి. సో ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ వాట్ బెటా ఓకే used in making of baking powder. Used in making of baking powder. Used in making of baking powder, right? Used in making of baking powder. So and where we can use beta, used as mild antiseptic. Used as mild antiseptic. Okay, used as mild antiseptic. Used as antacid. Used as antacid. Okay, used as antacid. And used in soda acid fire extinguishers. Right, these are the uses of what beta baking soda and washing soda. These are the uses of baking soda and washing soda. నాకేం ఇబ్బంది లేదు నాన్న. అండ్ కార్బన్ కాంపౌండ్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్లో కార్బన్ కాంపౌండ్ పార్ట్ 5 చెప్పబోతా ఉన్నాను. నో వరీస్. లైక్ యూఆర్ రిమూవింగ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఏంది వాషింగ్ సోడాని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. తస్లీం ఆర్ యూ దేర్? తస్లీం, షబానా తస్లీం. Yeah, antacid tablets లో చేస్తాం. షబానా తస్లీం ఆర్ యూ దేర్? Chalo. Hi Gautam. So this is about today's session, like acids, bases, salts. Yeah, coach Nana, you can listen to the class again. Okay, so this is about today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone and have a great night. And this is time for signing off for today's class. So this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. So this is like time to end the session, and thank you. Bye bye everyone. Bye.